Okay, today we are going to do the VLAN, Virtual Local Area Networking configuration. Last week, during the last lecture, I explained you what is the VLAN, Virtual Local Area Networks. In a local area network, we call local area network. For example, we can say our organizational network is a LAN, right? Then within the organization, there may be several departments, several groups, likewise. When we implement a network, we are going to differentiate departments. අපි සාමාන්‍යයෙන් organizational network එකක් හදද්දී organization එක ඇතුලේ තියෙන departments එහෙමත් නැත්නම් groups වෙන වෙනම අඳුර ගන්න පුළුවන් විදිහට තමයි configuration කරන්නේ. එතනදී inside the one local area network, there may be several subgroups. එක හරියට අර ලොකු group එකක් ඇතුලේ තියෙන පොඩි group වගේ. එතකොට මේ පොඩි group විදිහට අපි network එක implement කරනවට කියනවා virtual local area network කියලා. Now today we are going to do the VLAN configuration. Then මෙතන බලන්න පුතේ, this is available in the Moodle, this tutorial. And it indicate all the configuration guidelines. Let's say this indicate one local area network. එක local area network එකක් තමයි මේ තියෙන්නේ. Inside the one LAN, this represent one LAN, right? ඒක ඇතුලේ තියෙනවා, there are two departments. You can see here, right? Two departments. Then how many VLANs are here? කියන්න බලන්න. How many VLANs? We have only one LAN. Then how many VLANs? Students, how many VLANs? Two. Yes, we have two VLANs. ඒ කියන්නේ departments දෙකක් තියෙනවානේ. Then we can identify there are two VLANs, right? Then එතකොට මේ VLAN දෙක තියෙන්නේ department A, department B විදිහට, right? You can see this table. Then මේ table එකේ තියෙනවා we have two departments. To identify each and every department separately, we use some number instead of the name. සාමාන්‍යයෙන් අපි VLAN කරද්දී departments අඳුන ගන්න නම වෙනුවට පාවිච්චි කරන number එකක්, right? It indicates the department name. You can use any number in between this range as a VLAN ID. මෙන්න මේ range එක ඇතුලෙන් තමයි number එකක් හොයා ගන්න ඕන. 1 සහ 4094 ඇතුලේ. මෙන්න මෙතනින් කැමති number එකක් ගන්න පුළුවන් to represent the department, right? Here, I took VLAN ID of these departments as 10 and 20. එතකොට, instead of the name, we can use this ID to represent the entire department. Is it clear? Students, is this clear? Yes, okay. Now, let's see how we are going to do the configuration, right? I'll share my screen with you. Packet tracer file. This is the file. Again, I'll share the file, this one. Okay. Now let's try to put some IP addresses for these devices, right? Then බලන්න, department A starting IP is 10.0 and the ending IP is 10.7. From that range, we took a one IP as the default gateway. 10.1 උත් අපි අරගෙන තියෙන්නේ. So then suggest me some IP addresses for these devices. Device වලට IP address suggest කරන්න බලන්න මේ range එකේ. 10.0 වල ඉඳන් 10.7 දක්වා තියෙන range එකේ. Suggest කරන්න බලන්න. Students, please suggest.
each and every device should have a unique IP. So we have to pick a IP from this table, right? So for the department A, the starting IP is 192.168.10.0 and the ending IP is 192.168.10.7 and already allocated the 10.1 as the default gateway. So then we cannot use this 10.1 again. Then suggest me some IP addresses for these two devices. Suggest karan bala. Yes, we can use this one 192.168.10.2, right? Then for the PC, next PC, we can use 192.168.10.3 or 10.4 something, right? Okay. Now let's try to identify some IP addresses for these devices, right? Now let's again move to the table. Table එකේ තියෙනවා department B. For the department B, the starting IP is 192.168.10.8 and the ending IP is 192.168.10.15 and it's already taken this 10.9. Then suggest me some IP addresses for these two devices. Yes, we can have 192.168.10.10, then again 10.11 as well, right? Likewise, first of all, you should identify some IP addresses for end devices, right? අපි යමු diagram එකට. මෙතන type කරන්න පුළුවන් පුතේ. in the packet tracer design එකේම type කරන්න පුළුවන්. මෙතන පේන ඇති පුංචි icon එකක්, this one, right? Okay, ඔය විදිහට you can identify IP addresses for devices. Now let's see how to do the VLAN configuration. VLAN configuration කරන්නේ කොහොමද කියලා බලමු. Basically, we are doing the VLAN configuration in the switches. දැන් මේ switch වල තමයි අපි කරන්නේ. හේතුව in this switch, some ports belong to the department A, some port belongs to the department B. දැන් මේ switch එකේ සමහර port අයිති වෙන්නේ department A එකට, සමහර port අයිති වෙන්නේ department B එකට, right? Now let's see how we are going to do the configuration. Basically, we are starting to do the configuration from the root. සාමාන්‍යයෙන් අපි configuration කරන්න පටන් ගන්නේ root එකේ ඉඳලා. root එක කියලා කියන්නේ මෙතන router එකනේ. router එකේ ඉඳලා තමයි අපි පටන් ගන්නෙ, right? දැන් router එකේ ඉඳලා පටන් ගන්නෙ. මම ආපස්සට ඔයාලට table එකට යන්නම්. පේනවා ඇති table එකේ තියෙනවා පුතේ මෙතන default gateway දෙකක්. පේනවද? department A වලට තියෙන 10.1, department B වලට තියෙන 10.9. දැන් මේ diagram එක අනුව we have to select a default gateway. ඒ කියන්නේ දැන් මේ හැම device එකක්ම තමන්ගේ network එකකින් පිටතට යද්දි පාවිච්චි කරන port එකටනේ අපි default gateway එක කියන්නේ. දැන් මේ diagram එක දිහා බලලා කියන්න what is that port? Tell me what is that port? දැන් මේ PC ඔක්කොම තමන්ගේ information
එළියට අරගෙන යද්දී පාවිච්චි කරන පෝට් එක මොකක්ද? what is the port? මෙන්න මේ පෝට් එක. ඔයාලට පේනවා ඇති රවුටර් එකේ තියෙන මෙන්න මේ පෝට් එක. ඒ කියන්නේ gig 0/0 කියන පෝට් එක තමයි මේ දෙන්නම පාවිච්චි කරන්නේ. එතකොට දෙන්න වෙන වෙනම අඳුන ගන්න ඕනි. right? අපි සාමාන්‍යයෙන් ගන්නේ gateway device එකක් විදිහට අපේ network එකේ එළියට බහින තැන තියෙන router එක තමයි අපි ගන්නෙ gateway device එක විදිහට. එතනදී router එකේ අපේ organization එක පැත්තට තියෙන port එක තමයි අපි ගන්නෙ gateway port එක විදිහට. එතකොට මෙතන router එකේ තියෙන gig 0/0 port should be the gateway port, right? ඒක තමයි gateway port එක වෙන්නේ. එතකොට now we have two departments. ඒ වගේම default gateway දෙකක් තියෙනවා. නමුත් physically අපිට තියෙන එක port එකයිනේ. නමුත් logically departments දෙකක් තියෙන නිසා we should have two default gateways. අපි බලමු කොහොමද ඒක කරන්නේ කියලා. අපි කරන්නේ මෙන්න මේ port එක. ඒ කියන්නේ gig 0/0 කියන එකනාව දෙකකට බෙදා ගන්නවා. මෙන්න මෙහෙමයි බෙදන්නේ. බලා ගන්න. gig පළවෙනි port එක. gig 0/0 dot notation එක දාලා තමයි බෙදන්නේ. dot පළවෙනි department එක department A එකේ VLAN ID එක 10. ඊළඟ port එක වෙන්නේ gig 0/0.20. ඒ කියන්නේ අපි මේ තියෙන එක physical port එක logical ports වලට බෙදාගන්නේ VLAN ID එක පාවිච්චි කරලා. Is it clear? පැහැදිලිද පුතේ එක? Yes, madam. Okay. now දැන් අපි බලමු ඊළඟට දැන් configuration කරන්නේ කොහොමද කියලා. මම පටන් ගන්නේ router එකේ තියෙන සියලුම configuration වලින් පටන් ගන්නෙ. මේ step 4 එකේ තියෙනවා. ඔයගලන්ට බලා ගන්න පුළුවන්. I'll move to the packet tracer, right? Not the packet tracer. I'll share my entire screen. අපි බලමු router එකේ ඉඳන් තමයි දැන් configuration පටන් ගන්නෙ. router එක උඩ මම click කරනවා. click කරාම මේ වගේ interface එකක් එන්නේ. In here, when you do the configuration, you have to move to the CLI mode. Right? CLI mode එකට ගිහලා තමයි configuration කරන්නේ. දැන් CLI කියන එකට click කරාම අපිට පොඩි dialog box එකක් පෙන්නනවා. එතන පෙන්නනවා would you like to enter the initial configuration dialog. මෙතන yes or no දෙකෙන් එකක් තමයි පුතේ type කරන්න තියෙන්නේ. ඔයාලා yes දුන්නොත් අර මේ router එකේ මුල ඉඳන්ම තියෙන configuration එකින් එක පෙන්නනවා සහ අපිට සෑහෙන වෙලාවක් යනවා initial configuration ටික බලා ගන්න. ඒ නිසා අපි ඒක skip කරමු. Because it's not necessary, right? Here you can type as no. ඊළඟට පෙන්නනවා press return to get started. මෙන්න මේ mode එකට මම ඔයාලට modes ගැන කියලා දුන්නා. router එකක මෙහෙම මුලින්ම පෙන්නන මේ symbol එකට සාමාන්‍යයෙන් මම ආපස්සට මතක් කරන්නම් ඔයාලට. අපිට router එකක් වෙන්න පුළුවන් ඊළඟට switch එකක් වෙන්න පුළුවන් configuration කරද්දි මෙන්න මෙහෙම එකක් පෙන්නනවා. මෙන්න මෙහෙම symbol එකක්. මේකට අපි කියන්නේ use exact mode එක කියලා. ඒ කියන්නේ මෙතනින් බලන්න පුළුවන් තමන්ට router එකට හෝ switch එකට physically access තියෙනවද log වෙන්න පුළුවන්ද? You can check whether you can log into that device. device එකට log වෙන්න පුළුවන්ද නැද්ද කියන එක තමයි මෙතනදී අපි check කරන්නේ. තව mode එකක් තියෙනවා මෙහෙම. This is the mode next one. බලන්න පොඩි වෙනසක් තියෙන්නේ router hash. මේ කියන්නේ මේකට අපි කියන්නේ privilege exact mode එක කියලා. ඒ කියන්නේ privilege exact mode. මේ mode එකේදී අපිට පුළුවන් තියෙන configuration එකක් බලන්න. ඒක නිසා අපි මේකට කියනවා read only mode එක කියලා. right? තියෙන configuration බලන්න පුළුවන් මෙන්න මේ mode එකේ ඉඳන්.
ඊළඟ මෝඩ් එක අපි ඒකට කියන්නේ configuration mode එක. මෙන්න මේ වගේ පෙන්නන්නේ. ඔයගලන්ට අවශ්‍ය දෙයක් තියෙනවා නම් ලියා ගන්න පුතේ. හරි. මේකට අපි කියන්නේ configuration mode එක. මේකෙදි ඇත්තටම අපිට change කරන්න මේක right mode එකක්, read write mode එකක්. අපිට තියෙන configuration වෙනස් කරන්න. ඊළඟට එහෙමනම් අපි හිතමු මොනවා හරි අලුතින් දෙයක් කියන්නේ ඇත්තටම මේක read කරන්න, කියන්නේ write කරන්න, read කරන්න ඕන දෙයක් කරන්න පුළුවන් mode එක තමයි මේ. දැන් බලන්න අපි මේ dialog box එකේ අපි මොන mode එකේද ඉන්නේ? මට කියන්න. What is the mode we are in here? බලලා කියන්නකෝ. What is the mode? Use exact mode. Use exact mode එකේ. Yes, we are in the use exact mode. But here we cannot do anything. අපිට යන්න වෙනවා configuration mode එකට. එහෙමත් නැත්නම් privilege exact mode එකට යන්න වෙනවා. යන්නේ මෙහෙමයි පුතේ. අපිට නිකන් යන්න බෑ. අපි use exact mode එකේ ඉඳලා privilege exact mode එකට යන්න නම් type කරන්න ඕන command එක වෙන්නේ enable. Right? දැන් ඕගොල්ලන් assignment එක කරද්දි practical එක කරද්දි මේක command සුමනා වෙනවා. ඒ නිසා අවශ්‍ය නම් ලියා ගන්න. use exact mode එකේ ඉඳලා privilege exact mode එකට යන්න අවශ්‍ය වෙන command එක වෙන්නේ enable. මම පෙන්නන්නම් කොහොමද වැඩ කරන්නේ කියලා. අපි ගහමු මෙතන enable කියලා. Now we are in the privilege exact mode. දැන් මේ privilege exact mode එකේ ඉඳලත් අපිට තියෙන දේවල් බලන්න විතරනේ පුළුවන්. This is the read only mode, but we cannot do any changes in the privilege exact mode. So in order to move from privilege exact mode to configuration mode, here you have to type as configure terminal. Configure terminal. Here let's type configure terminal. Right? Enter kara. Right. Now we are in the configuration mode. But if you want to go back, then now I showed you how to move forward. Anytime if you want to go back, let's say you want to go from router configuration mode to privilege exact mode. So you can type there as exit. Anytime you can go one step back using exit command, right? ඕන වෙලාවක step එකක් ආපස්සට යන්න පුළුවන් using exit command. මේක ලියාගෙන ඉන්න පුතේ. I'll give some time to write. හරිද? I will clear this part, right? Now let's do the configuration. Here, now we are going to do the VLAN configuration. Now we are starting from the
router configuration. අපි මුලින්ම කරන්නේ අපි දැන් මම ඔයාලට කලින් පෙන්නා මේ port දෙකකට බෙදාගත්ත එක. අපි ඒක තමයි මුලින්ම කරන step එක. Now let's see how to do interface. අපි මෙතනදී type කියන්නේ මුලින්ම කරන්නේ පුතේ first of all we want to say these are our default gateways. Now for each department there were two default gateways. Department දෙකක් තියෙන නිසා ඒ department දෙකට default gateway දෙකක් තිබුණා. Right? අපි මුලින්ම කරන්නේ මේ බලන්න මෙතන department දෙකක් තියෙනවා. We have two departments. Then we have two default gateways. First of all, we are going to configure the default gateway configuration in the we are going to do the default gateway configuration in the router, right? Router के default gateway configuration करने का तमें मुलिम्म करा मांग एकक पेन्ना. These are the steps. First of all, you can type as interface and the port. අපේ port එකේ ආවේ gig. මෙතන පෙන්නන්නේ ඔයාලට 0. මං කිව්වා මේක දෙකකට අපි බෙදා ගන්නවා කියලා VLAN ID පාවිච්චි කරලා එකක් gig 0/0.10 ඊළඟ එක gig 0/0.20, right? මුලින්ම බලමු අපි එකක් කරන විදිහ. Here you can type the port name gig 0/0.10. ඊට පස්සේ දැන් අපි මේ configuration ඇත්තටම physically තියෙන එක port එකයි logically තමයි port එක හදාගන්නේ. මේ configuration කරන්නේ අපි protocol එකක් පාවිච්චි කරලා. ඒ නිසා ඒ protocol එකට අදාළව command line එකක් තමයි ඊළඟට තියෙන්නේ. The command is encapsulation .1q කියලා ගහලා ඊට පස්සේ ගහන්නේ VLAN ID එක. බලන්න පොඩ්ඩක්. මෙතන ගැහුවෙත් මම VLAN ID එක, මෙතනත් ගහන්නේ VLAN ID එක. Then we can say this is our default gateway. බලමු අපි diagram එකේ. According to the diagram, right? According to the diagram, this is our default gateway. දැන් මේ department A එකේ default gateway එක වෙන්නේ 192 168 10 1. ඒක තමයි ඊළඟට කියන්න ඕනේ අපි. IP address 192.168.10.1 ඊට පස්සේ අපි type කරන්න ඕනේ subnet mask එක. Now we told our router that this is the logical port and this is the default gateway, right? දැන් අපි සාමාන්‍යයෙන් port එකක් configure කරාම අපි switch off කරලා තමයි port configuration කරන්නේ. Configuration ඉවර වුණාම we need to switch on the port. To switch on the port, we type here as no shutdown. Right? No shutdown. This is the command. Now we have done the IP configuration for one port. මේකම ඊළඟ එකටත් ඔයගලන්ට කරන්න පුළුවන්. Again, type the interface gig 0/0.20. ඊළඟට අපි encapsulation command එක ගහනවා. උකුරු වැරදුනොත් දරුවෝ අනිවාර්යෙන් error message එකක් එනවා. එතකොට ආපස්සට හදලා ගහන්න ඕනේ. .9 yes subnet mask එක අපි කලින් වැරදියට ගහලා තියෙන්නේ ඒකයි මෙහෙම ආවේ අපස්සට ගමු කලින් command එක interface ඔයගලන්ට commands වැරදුනොත් rewrite කරන එක තමයි ඇත්තටම වෙන්නේ මෙතනදී
10.20. Next one is encapsulation.1q20. Then IP address you should type there. It's 10.9 here. So yes, 10.9. Then no shutdown, right? මේ විදිහට commands ටික ගහන්න තියෙන්නේ route එකේ. පුතේ ඔයාලා try කරන්න. I'll give some time. These are the commands. Right? මොන හරි ප්‍රශ්න තියෙනවා නම් අහන්න. After doing the configuration in the router, again you can switch on the router. අපි බලමු කොහොමද on කරන්නේ කියන එක. Go to the config and select the port. gig 0/0 න පුතේ port එක මෙතනින් තෝරගත්තා. on කරන්න තියෙන්නේ. right? නැත්තම් මෙතන අපි කොච්චර configuration කරත් port එකට මුකුත් වෙනසක් වෙන්නේ නැහැ. port එක on කරන්න ඕනි. එච්චරයි අපිට router එකේ configure කරන්න තියෙන්නේ. Now let's move to the switch. switch එක ගත්තොත් දැන් අපි VLAN කරන නිසා අපිට කියන්න ඕන switch එකට මේ port අයිති මේ department එකට මේ port අයිති මේ department එකට කියලා. අපි බලමු එහෙම කියන්නේ කොහොමද කියලා. Again we have to do the configuration in the CLI mode, right? Move to the configuration mode. Now we are in the use exact mode. දැන් යන්න ඕනේ configuration mode එකට. පස්සේ මෙතන මම එකක් කියලා දෙන්නම් කොහොමද එක port එකක් department එක මොකක්ද කියන එක කියන්නේ කොහොමද කියලා, right? දැන් බලමු සාමාන්‍ය පුතේ VLAN configuration කරද්දී ports කියන්නේ ports වර්ග දෙකක් තියෙනවා. ports වර්ග දෙකක් තියෙනවා. එකකට අපි කියන්නේ access port කියලා. ඊළඟට අපි කියන්නේ trunk port කියලා. access port කියලා කියන්නේ department එකකට allocate කරන port එකක්. example එකක් විදිහට ගත්තොත් මේ FA0/2 කියන්නේ department A වලට අයිති port එකක් නෙමෙන්න මෙයා. ඒ නිසා අපිට කියන්න පුළුවන් එයා access port එකක් විදිහට. ඊළඟට trunk port එකක් කියලා කියන්නේ department වලට අයිති නොවන common. ඒ කියන්නේ මේ port එක හරහා ඕනම department එකක packets යන්න පුළුවන් වෙන්න ඕනේ. example එකක් විදිහට මේ FA0/4 ගත්තොත් එයාව අපි department එකකට නෙමෙයි allocate කරලා තියෙන්නේ. එයා හරහා department A information උත් යනවා, department B information උත් යනවා. ඒ නිසා අපිට කියන්න පුළුවන් FA0/4 trunk port එකක් විදිහට. මට එහෙනම් කියන්න FA0/3 access port එකක්ද trunk port එකක්ද? Is it access port or a trunk port? දරුවනේ access port එකක්ද trunk port එකක්ද? FA0/3 වෙන්න මෙයා. මොකද හිතෙන්නේ? What do you think? Is it access port or a trunk port? It's an access port, right? Access port එකක් ඒක. FA0/5
Is it access port or a trunk port? It's an access port, right? දැන් එතකොට මේ department වලට අයිති ports තමයි access port වෙන්නේ. අපි බලමු access port එකක් හරි trunk port එකක් හරි configuration කරන්නේ කොහොමද කියන එක. අපි switch එකේ තමයි මේ configuration කරන්නේ. In the switch, right? Configuration mode එකට ගිහින් තමයි කරන්නේ. පාලට මම මේ sheet එකේ දාලා තියෙන access port කරන්නේ කොහොමද trunk port කරන්නේ කොහොමද කියන එක. මුලින්ම අපි කරන්නේ port එක ඇතුළට යනවා. දැන් මේ තියෙන්නේ අපි හිතමු මේ FA0/2 access port එකක් කියලා මට කියන්න ඕන කියලා. එහෙමනම් කරන්නේ මුලින්ම port එක ඇතුළට යනවා. interface FA0/2 port එක ඇතුළට ගියා. Then here we can type. If it is access port, these are the commands, right? Switch port, mode, access. Access port එකක් නම් මේ විදිහට තමයි type කරන්නේ. අපි කියනවා මෙයා access port එකක්. Access port එකක් නම් department එකකටනේ අයිති වෙන්නේ. එහෙනම් මොකද්ද department එක කියලා කියන්නත් ඕනි. මෙහෙමයි කියන්නේ. Switch port, access, VLAN number එක. right? ඔය විදිහට තමයි අපි access port configuration කරන්නේ. එතකොට පුතේ දැන් මම එකකට කරේ. ඉතිරි port තුනටම ඔයාලා කරන්න ඕනි. මම දැන් පෙන්නන්නම් කොහොමද trunk port configuration කරන්න කියන එක. එතනදිත් අපි port එක ඇතුළට යන්න ඕනේ. දැන් අපි හිතමු මේ FA0/2 කියන්නේ මෙන්න මේ port එක කියලා. දෙකටම අයිති කියලා. අපි මුලින්ම port එක ඇතුළට යන්න ඕනේ. interface FA0/4 නෙමෙයි 1 නේ 1 ඇතුළට යනවා. ඊපස්සේ අපි මේක mode trunk port එකක් නම් මෙන්න මේකයි configuration වෙන්නේ switch port mode trunk. ඔය විදිහට ඔයාලා එකින් එක කියන්න ඕන මේවා switch port මේවා access port මේවා trunk port කියන එක. එච්චරයි අපි VLAN configuration වලදී switches ඇතුළේ කරන්නේ. මුලින්ම අපි router වලින් පටන් ගත්තේ router එකේ configuration කරා switch එකට ආවා. Now we are going to do the configuration in PCs. එකක් පෙන්නන්නම්. So in the PCs what we are going to do is we are going to allocate IP addresses. Click කරා PC එක උඩ. Desktop IP configuration. Then මෙතන steps දෙකක් තියෙනවා. Static ද DHCP ද කියන එක. Now we are going to allocate IP addresses one by one. So click on the static and allocate IP address and the subnet mask and the default gate. Right? ඔච්චරයි අපිට configuration කරන්න තියෙන VLAN වලදී. එතකොට අපි ඇත්තටම කරන්නේ මේ switch එක බෙදා ගන්නවා port වලට. ඊළඟට configuration ටික කරන්න ඕනේ. I have uploaded the sheet, configuration sheet, and I will open a link, right? මම open කරනවා link එක. So you can follow the same steps and do the configuration regarding this diagram in a packet tracer and upload in the Moodle, right? Upload karana. When you do the practical, when you practice the configuration, you will be familiar with that. Otherwise, it's very difficult to remember these steps and configuration and be familiar with the packet tracer and whatever commands in networking, right? networking වල commands වලින් තමයි configuration අපි real time එකේදී කරන්නේ. ඔයාලා මේක මම මේ diagram එකට අදාළ configuration ටික ඔයාලා කරලා upload කරන්න. I will open a link in the Moodle. මොන හරි ප්‍රශ්න තියෙනවා නම් අහන්න පුතේ.
So you can ask if you have any question. Ramai? ඔයාලා කරන්න. එතකොට තමයි ඔයාලට ප්‍රශ්න එන්නේ. Without doing the practical, you cannot identify what are the issues, right? So I'll upload the video recording, so you can audio recording, so you can refer it and do the practical session, right?